ഹലോ ആൻഡ് ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൈൽഡ് സ്ട്രീം ക്യാപ്ചേഴ്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് കെയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗിവേഴ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും കമൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം എൻ്റെ ഓസ്കിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓസ്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലിനിക്കൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം എല്ലാ എംപ്ലോയീസും തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Let's see the first question now. What would you do when you do a medication error? I'll definitely try to avoid medication errors while administering medication, but if I do an error administration, I'll first check the patient's clinical observations and inform the doctor and nurse in charge immediately. Then I check the medication history and allergy status of my patient, followed by the side effects and interaction of the drug with other medications. It's important to inform the patient and family about my mistake, and I also reassure him or her. If they wish to make a complaint, I explain the complaint policy to them. I'll document the incident to the patient record precisely what happened. I check the patient condition and observation regularly until the doctor is happy with their condition. Later, I'll complete an incident form and inform the other members of the staff about the error. These are the things that I do when I make a medication error. Now let's see the second question. What would you do when you saw a fall? When I saw a fall, I immediately call for help and assess the environment for hazards. Then I will assess the patient's injuries and reassure the patient. I make sure that the patient is safe. I check the ability of the patient to move from the site. If there is no signs of neck fracture, spinal injuries, and limb fracture, I can move him into a comfortable place like his bed or chair. However, I believe that it may be suitable to make the patient to safe and comfortable where they are and keep them warm until doctor comes. I'll check the need for analgesia prior to move the patient after the doctor's observation. Help the patient to relax and try to alleviate his anxiety, and then I discuss about the incident. I also ensure that the call bell is within the reach of patient. Document the incident in patient's note and complete an incident form. I'll make sure that the care plan and fall risk assessment are updated. Ensure all staff members are aware of it. Later, I inform the relatives if the patient gave consent. These all are the mandatory things I need to do when I say a fall. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെക്കോർഡ് കീപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയായിരുന്നു, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ്. അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് കീപ്പിങ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ടു പ്ലാൻ കെയർ for our patients, and also it should be legible and valid. Legible എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we need to write with legible handwriting, and valid എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it should be dated and signed based on the appropriate time and date. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റെക്കോർഡ്സ് ആർ inevitable part of healthcare system. It's a legal requirement and legal document, so it should be important to keep it as legible and valid, because it's a communication between the multidisciplinary team to plan an appropriate care for our patients. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ഓൾറെഡി ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അത് കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണം. ബൈ.